Kun ɗau shekaru da dama kuna son ku fara amfani da FL Studio, amma ba ku san hanyoyin da za ku bi domin ku fara ba. Ku kwantar da hankalinku, dama ta biyo ku har gida. Jama'a ina muku barka da dawowa a cikin YouTube channel ɗina mai suna ST Bit. Kamar yadda kuka sani, ni ne mai suna Simpletouch KefaZz. A episode ɗinmu na baya mun yi magana akan channel rack. Yau in Allah ya yarda za mu yi magana akan piano roll. Idan in kuna son ku shiga cikin piano roll ɗinku, abu na farkon da za ku yi shine bayan da kuka sa FL keys ɗinku akan channel rack ɗinku, you have to right click. Idan in kuka yi right clicking, za ku ga piano roll. In kuka ga piano roll ɗin nan sai ku left clicking. Idan kuka left clicking, za ku ga piano roll ya buɗe. Idan dai in ka san piano, wannan shine piano roll ɗinka. So za ka lura idan ka duba kan piano roll ɗinka, za ka ga ya fara daga C0 har zuwa C10. That's the highest octave. So akwai features da dama da piano roll yake da shi. Bari mu fara daga hannunmu na hagu zuwa hannun dama. A nan piano roll ɗin nan za ku ga wani sign a nan da mouse ina yake taɓawa. Ana kiransa piano roll options. A cikin piano roll options ɗin nan idan in ka shiga za ka ga akwai abubuwa da yawa a ciki. Za ka ga akwai files, akwai edit, akwai tools, akwai stamp, akwai view, akwai snap, akwai select, akwai group, akwai zoom, akwai time marker, akwai target channel, akwai target control, akwai auto smoothing, sannan akwai center da kuma detach. So duk wa'innan abubuwa ɗin function ne wanda za ka iya yin amfani da su idan in kana aiki da shi piano roll ɗinka. But because of time, ba za mu shiga cikin details ɗinsu ba. A hankali za mu gane yadda za mu yi amfani da su. So abu na biye da shi nan mai alamun spanner, shi ake kiransa tools. Idan in ka clicking ɗinsa, shi ma yana da abubuwa da yawa. Idan an kuka gani, akwai riff machine, akwai quick legato, akwai articulate, akwai quick quantize, akwai quick quantize start times, akwai quantize, akwai quick chop, akwai glue, sannan akwai arpeggiator, akwai strum, akwai flame, akwai clue machine, limit, akwai flip, akwai randomizer, akwai scale level, akwai LFO. Sannan kuma idan kuka duba a hannun daman, za ku ga shortcuts ɗinsu yanda duk za ku yi amfani da su. Instead of duk abin da kake yi a cikin piano roll, ka dinga zuwa akan wannan tools ɗin nan, kana kokarin ka nemi ko how to quantize it. Instead of that, kawai za ka iya danna Alt Q. Ga shortcut ɗinsa Alt Q sai ka yi amfani da shi. So abu na biye da shi mai alaman spanner shine snap to grid ɗinmu. Idan in ka clicking ɗin shi, za ka ga main, za ka ga line, za ka ga cell, za ka ga none, za ka ga 1/6 step har zuwa 1/2 beat. Zuwa beat ɗinmu da bar, event and kuma markers. Wa'innan functions ɗinsu shine idan in ka buga kiɗa, idan kana son ka quantizing ɗin shi, so za ka iya using wa'innan grids ɗin. Ya danganci da abin da kake son ka yi amfani da shi. Abu na biye da shi shine stamp ɗinmu. A cikin stamp ɗinmu idan in ka clicking ɗinsa, wa'innan chords ne wanda an riga an setin ɗinsu. A misali kana son ka buga major chord a C, kuma baka san mene combination ɗin major chord ɗinka ba.
kuma kai ka san C ɗinka, ka san key C. So sai ka danna major scale ɗinka. This is C ɗinka, bari mu yi C5 ya fi. This is your C. So sai ka clicking ɗinsa. So ya fito maka da root chord ɗin C triad. Idan in ka danna do, mi, so that is your chord ɗinka na do ɗinka. So you see, that is the function of this particular stamp ɗin nan anan. So akwai su diminished ɗinsu. Gidai ga sunan dai da yawa dai. As time goes on, a hankali, I will still teach you how to use them. So abu na gaba shine loop mode. Idan in kana son kana play music yana tafiyan gaba, kar ya wuce a particular region, za ka iya looping ɗinsa. Misali, gashi wannan loop ɗin zai fito maka a nan. Idan in kana son wannan region ɗin ne kaɗai, in kana playing, ya dinga looping yana dawowa, yana playing yana looping yana dawowa. So za ka iya sa wannan loop ɗin nan. Idan baka buƙatar shi kuma za ka iya danna shi ka cire shi. Sai abu na biye da shi shine mute. Mute ɗin nan in kana son ka silentin note ɗin da ka buga gaba ɗaya. Misali, idan in ka highlighting ko kuma kana da note ɗin nan guda biyu a nan. Idan in kana son ka muting na farko, kunga na farkon nan is mute. Kunga sai na biyu ɗin ne yana nan a kunne. So shi amfanin shi wannan mute ɗin kenan. Ko kuma idan in ka saka separate note. Okay, ina son so ɗin nan ne muting ɗin shi. Kunga na muting ɗin so ɗin shi kaɗai. So idan in nan ina son muting ɗin muting ɗin mi, kunga mi ɗin nan shi kaɗai zai muting a nan. Ko kuma do ɗinmu a nan za su muting gaba ɗaya. So shi ne amfanin wannan mute ɗin. So Ctrl Z, Z. Ba mu buƙatan su for now.